Okay, next we're going to do the quadriceps, the front of the thigh. Okay, there's a basic stretch, and then we're going to show you a couple options. One is I want to, again, be holding on to something. What I want to do is I want to grab onto the ankle. I normally do not want to grab onto the front of the foot. I want to grab onto the ankle. Thường mình không có muốn nắm cái chân ngay cái bàn chân mà là ngay cái mắt cá. The key to this one is that I keep my knee in close. I do not want to spread my legs when I do this stretch. Điều quan trọng trong cái bài tập giãn cơ là mình phải giữ cái đầu gối của mình khép lại, không có dạn hai chân ra, hai chân phải gần nhau. Okay, the leg I'm going to stand on, the knee stays straight. I don't want to be bending this knee. Cái chân mà mình đứng, cái chân trụ á, đầu gối cũng phải thẳng, không có cong đầu gối. It is totally okay to bend forward. I just don't want to spread my legs. So it's going to look like this. I'm going to come straight back and pull the hips straight back this way. Thì mình có thể ngã người ra đằng trước, mà mình không có được cong đầu gối. Động tác nó sẽ như vậy. Mình ngã người ra xong rồi mình kéo cái chân lên, cái hông mình luôn thẳng. And then I would do the other side. Hold it 20-30 seconds. Now there are a couple things to consider. Some people are so tight they cannot grab their ankle. Có nhiều người cơ của họ quá cứng mà không thể nào mà nắm được cái mắt cái chân của họ lên vậy hết. So one good thing to do is hold on to something. If you've got something about knee height or slightly higher is good. Nên là một cách khác mình có thể làm là tìm một vật để giữ thăng bằng, xong rồi một vật ở phía sau mình mà khoảng tầm đầu gối vừa cũng được, cao hơn thì sẽ tốt hơn. It doesn't matter how I get my leg there. It doesn't have to be pretty. I can bend, move, whatever, but I want to try and get my leg up onto the edge of a couch, a bed, a chair, something. Mình để cái chân mình lên cái giống như là cái bờ của một cái ghế salon hay là cái gì đó, mình để lên sao cũng được. Mình để cái chân lên. But you'll notice my knee is still facing down to the ground. Nhưng mà cái đầu gối mình vẫn phải hướng xuống, hướng hẳn xuống sàn nhà. And from here what I'm going to do is I'm just going to slowly work my way back. I want to hold on. I can bend this knee now. I want to bend this leg and I'm just going to sit back as far as I can. Đối với động tác này thì cái chân trụ, cái chân mà mình đứng đó, có thể không đầu gối, mình từ từ mình dựa người ra sau chậm. Okay. Now there is another option that works also very well. Một cách nữa nha. And this is for people who, this is going to be a combination of a quad stretch and psoas stretch. Cái bài này vừa giãn cái cơ đùi trước mà vừa giãn cơ thắt lưng psoas luôn. For people who can't do that or have a problem doing a psoas stretch because they cannot kneel on the ground, even with using a pillow, I'm going to use this technique. Thì đối với những người bệnh nhân mà không thể nào làm cái bài tập giãn cơ thắt lưng tại vì họ không có quỳ gối xuống được á, hoặc là không có làm được cái động tác mà nãy bác vừa mới làm thì mình. Again, I want something about knee height. Doesn't have to be exact, but close. A bed or a table works very well, or a bench. Một cái vật gì đó nó cao khoảng tầm đầu gối, không cần chính xác, có thể là cái giường, cái bàn hay là ghế. Okay. What I want to do is, again, just like we talked about, we want to keep the legs together. I do not want my legs spread. So in order to do that, I'm going to take my outside leg and I'm going to stick it up against the edge of the table. Để làm bắt đầu động tác này thì hai chân của mình nó phải gần nhau, không có được dạn ra. Xong rồi mình lấy một chân mình bước sát lên cái cạnh của cái vật cao bằng đầu gối, cạnh giường hay cạnh bàn. I'm then going to swing my leg up and behind me this way. Rồi mình nâng cái chân còn lại lên, thẳng ra và ra phía sau. Okay. The most common mistake that people will do
And this is why you need to check with your patient to make sure that they're doing this correctly, is that, and this is very, very common for people to do, they swing the leg up and they keep right on swinging. And they bring the knee in front of the hip. Có một cái lỗi mà khá là nhiều bệnh nhân hay mắc phải, đó là lý do vì sao mình phải kiểm tra họ, mình nhờ họ tập lại cho mình xem. Đó là thay vì để cái chân lên nhiều ra phía sau thì họ lại để ra đằng trước. I then want to grab my ankle. It's very hard to grab from this position, so what's easy to do is just lean a little forward, grab onto the ankle, and then stand back up. Sau đó mình muốn nắm lấy cái mắt cá chân của mình nha. Nhưng mà khi mà đứng lại vậy rất là khó, nên mình sẽ lấy một tay mình ngửa người ra đằng trước, nghiêng người ra đằng trước, xong rồi mình nắm lấy mắt cá chân mình, xong rồi mình lại thẳng người lại. If I want to emphasize more of the quadricep, the front thigh, I'm going to stand in this position and try and pull the heel to the buttocks. Nếu mà mình muốn căng cái cơ đùi trước nhiều hơn thì mình nắm lấy cái mắt cá chân và mình kéo về gần người của mình hơn. If I want to emphasize the psoas, I lead the heel back. I'm going to arch back as far as I can. Còn nếu mà mình muốn tập trung giãn cơ thắt lưng thì mình ngửa người I ra. can push the knee way back. Ngửa người ra hết mức có thể, hoặc là mình đẩy cái đầu gối của cái chân phía sau xa ra một tí. And then from there, I can just pull in to take out the rest of it. Mình có thể kéo chân lại gần. And then I'll just switch. Rồi đổi bên. Here. Chân sát giữa. Here. Here. I find that to be actually a great stretch for the quads and hip flexors. Cái bài tập hồi nãy rất là tốt cho cái cơ đùi trước và cơ. The key though is you must keep the hips square. Okay? One thing that can help is when I do this, is I actually try and purposely rotate the hip actually down and into the table. And that will emphasize keeping the pelvis and the hips straight. Cái điểm quan trọng nhất trong bài tập này là cái hông của mình lúc nào cũng phải thẳng về phía trước. Thì mình có thể dùng tay mình xoay cái hông